we are thankful for giving us opportunities to serve you all today in the needs to know our destiny, our aim of life, and the reason for our own existence. Так мы очень благодарны вам за предоставленную возможность служить вам, говоря на тему о том, каково наше предназначение и каково наше место в жизни. So in a Vedic system, when we want to learn, it has three parts. И ведическая система отводит из трех частей, когда мы изучаем этот предмет. We hear Первое, мы слушаем with ear, при помощи ушей. we understand with mind, Мы понимаем услышанное при помощи нашего and разума. then we practice with our heart. И практикуем это внутри, то есть своим сердцем. Then there will be result. Тогда только будет результат. Simply hearing gives you knowledge. Просто процесс слушания дает всего лишь знание. Simply understanding will make you understand something. Если вы сможете понять, то это все, что у вас будет, только понимание. When you practice, you will have realization. Но если вы применяете это в жизни и практикуете, тогда у вас появится настоящий опыт реализации. So since this is a three-stage program, Поскольку эта программа состоит из трех частей, so we beg everybody to pray with us for invoking auspiciousness to understand this subject matter very successfully. То мы попросим вас перед началом нашей лекции повторить вместе с нами тайную молитву, которая делает процесс полным, достижение полного результата, обеспечит достижение полного результата. Which technically is called Mangalacharana. Технически это называется Мангалачарана. Which means invoking auspiciousness. Это означает призвать благоприятное. So we request everybody just in a meditative mood, hear first with your ears and then you repeat all together after me. Поэтому можете сделать такую мудру и слушая затем, когда я повторю мантру, повторять за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya.
Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Advaita Gadadhara Shri Vas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Spasibo. How you feel? Что вы почувствовали? Anybody want to share how you felt? У кого-то есть желание поделиться реализацией с тем, что они почувствовали? Any volunteer? Есть желающие? Yes? Oh, yeah. Когда начали пропевать мантру с самого начала, энергия пошла вверх. I felt the energy went upward when we started chanting. Okay, very good. And you felt energy. Вы почувствовали Okay. энергию? You want to say something? Мои мысли стали спокойнее, останавливаться, и из множества начала образовываться одна. So my thoughts slow down and instead of many, it became one. Okay, that is called you got a peace of mind. Это означает, что Right? удовлетворение ума. Right? Как это зовут? Аня. Аня. Anya. So Anya felt peace. Аня почувствовала успокоение. Tadabu? Виктория. Victoria, energy. Виктория энергию почувствовала. Good. Anybody else want to share? Можно еще что-то? Yeah. Когда вы пропевали мантру, вы чувствуете прям такая нежность и тотальное обращение к Богу, чего не хватает при повторении джаза, когда одни слова говоришь, иногда вот такое чувствуешь, что ты чувствуешь Бога, у вас прям каждое слово было причастно. She told unlike she's chanting, unlike she when she's chanting Mahamantra, she felt now kind of kindness and softness in the relationship with God, communication with God. What her name? Наталья. Natasha. So she felt connection with God. Почувствовал себя. Anybody felt lightness? Я почувствовал легкость. Just you were peaceful, light. Вот, чувствую, что вот. Yeah, lightness. Okay. Your name? Naste. Okay. Naste Gatinanita. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. Eva Kevalam. Karo Nasteva. Nasteva Gati. There's no other way. Thank you. Anybody felt inside some happiness? Чувство счастья. Счастье, радость, What's переполняет. her name? Анжела. Anjal. Анжела. So I'm just this little
experiment which we did to remind us that we are composite being. We are made up of two things. Этот небольшой эксперимент позволил нам понять, что мы состоим из составляющих. Like there is a home and then the owner of the home. На примере того, как есть дом, есть хозяин дома. There is a car and the owner or driver of the car. Или можно сказать, что есть машина, есть водитель машины. Like there is a field and the farmer would till the field. Или что есть поле и есть крестьянин, который возделывает. So similarly, we have this body which is only functioning because there is the owner of body within the body. Таким же образом есть тело и есть тот, кто обитает в этом теле, благодаря которому тело живет. You came in this world on your own with your desire. You selected your parents. You selected your place of birth. Как вы думаете, вы появились в этом мире по собственному желанию? Вы выбрали своих родителей, место рождения, тело? You? Как думаете? You are knowing who is going to be mother and father? Вы знали, кто будет ваша мать и отец? До того? Нет. Right? Так ли? We don't know. Мы не знали. We are put in this situation. You wanted to be in Siberia? Нас как-то поместили. Может, вы и не хотели. In this world, you have a choice to go in a magazine and select whatever you want, what type of car you want, you can select. Сейчас, когда вы уже живете, в этой жизни у вас есть право выбора. Вы можете пойти в магазин, выбрать то, что вам там понравится, выбрать какую-то машину. But you cannot select your parents, you cannot select your place where you are born. No. Но место рождения или где у кого родитесь, этого не можете выбрать. Right? Do you know where you are going to be born? No. Мы не знаем, где мы родились. Okay, all the children born, anybody train them how to suck the milk of the mother? Теперь подумайте, дети, которые новорожденные, кто-то учил их, как сосать грудь матери? No? Right? So how come that very complicated mechanism without learning child is doing? И как же вот такой сложный процесс дитё новорожденное знает и умеет как делать? He must have practiced sometime. Наверняка он уже это практиковал когда-то. How can he and smiling. Иначе как бы он знал этот процесс. And when he feels a little distress and he cries. Если он чувствует какое-то неудобство, он начинает плакать. So all this question I am simply asking because we have all these experiences in many lifetimes. И мы приводим все эти примеры вам для того, чтобы вы смогли понять, что все что мы делаем в этой жизни, мы уже делали на протяжении многих жизней раньше. Why we are not looking same? Почему мы выглядим все на свое лицо? What? Почему? Why somebody tall, some short, some fat like me, some thin? Why? Как я, вот он.
Some beautiful somebody, somehow. Кто-то прекрасный, красивый, а кто-то тоже красивый. What? Соответствуем сознанию. Yes? Соответствуем своему сознанию. We are according to our consciousness, very good. So, consciousness, what is consciousness? Мы упомянули о сознании. Что такое сознание? Consciousness is a subject matter which scientists don't know. Сознание — это предмет, который современные ученые не знают. Consciousness is symptom of soul. Сознание является признаком присутствия души. You are right. We are soul within this body, which is like a dome, and we are the owner of the dome. Совершенно правильно понимание таково, что мы есть сознание, и мы живем в доме, то есть в этом теле, и мы являемся владельцем этого дома. When we chanted some mantra, you felt happiness, peace, connection with God, energy, lightness, because it was you as a soul experiencing this. Как вы почувствовали во время повторения мантры, кто-то ощутил энергию, кто-то ощутил умиротворение, кто-то ощутил покой. И вы почувствовали это потому, что это энергия души. For this happiness, there was no need of anything external. Для такого вида счастья, чтобы испытать его, не потребовалось чего-то извне. For bodily happiness, you need external things. Для того, чтобы испытать счастье при помощи наших чувств и нашего тела. You are hungry, you are hungry, you need food. Если вы голодны, то вам нужна пища. It is outside cold, you need coat. Там холодно на улице, вам нужно чтобы чем-то закрыться. If you feel somebody hate you, you want to fight. Если кто-то вас оскорбил, то вы хотите противостоять, защитить. If somebody loves you, you want to give your life. Если кто-то любит вас, вы готовы все отдать за свою жизнь. This is all from outside. Но все это счастье, которое мы приобретаем в внешних объектах. But what you experience right now, this was nothing from outside. Но испытать то, что вы испытали сейчас, не потребовалось ничего извне. It was from within you. Потому что вы почувствовали это внутри себя. After all, everybody in this world wants to be happy. И в конце концов каждый из живущих хочет быть счастливым. We are working very hard to become happy. И все тяжело трудятся для того, чтобы стать счастливым. We want to enjoy. Все хотят наслаждаться. We want to earn money that we can have a nice facilities to enjoy. И зарабатывают деньги для того, чтобы быть счастливыми. Anybody ever been happy forever in this world? Есть примеры из истории того, как кто был счастлив всю жизнь. We all are trying to be happy with all of our efforts, but somehow happiness is little far away from us always. Реальный опыт подтверждает, что все, несмотря на то, что стремятся изо всех сил быть счастливыми, но это счастье всегда находится на несколько сантиметров впереди нашего носа. In olden days, the transport was on horse or pony. В древние времена средством передвижения были лошади.
And the one who was riding in the horse, he used to have a stick, and in front of the eyes of the horse, he used to have a carrot hanging. И вот этот погонщик лошади, он, у него была палка такая, на которой свисала на веревке морковка, и он вешал ее перед носом лошади. And I said, yeah, running quickly, but carrot is dead far away. И лошадь была всегда хотела схватить эту морковку, но сколько бы она ни шла к ней, она всегда оставалась впереди. So in this world, we all want really to have the enjoyment like that, running, but it's that much away always. И вот это пример того, как наслаждение материальной жизни. Мы гонимся за ними, но они всегда остаются недоступными. Is right? Это правда? Oh, maybe next year I can have another model of car, I will be happy. Может быть, в следующий год я куплю ту модель машины, и я буду счастлив. Maybe next year I can have a flat in Moscow, wow, and I will be happy. Или квартиру лучше куплю в Москве, и я буду счастлив. Just we are thinking this way, that way. Let me try once to be happy in this world. This is all the game we are playing. Это то, как мы привыкли думать, и то, как мы пытаемся стать счастливыми. Это игра. But you got happiness right here, freely, in 1 minute. Is it right or wrong? Но сейчас, бесплатно, совершенно ничего, вы почувствовали счастье. Да? Вы почувствовали. Happiness is your birthright. Счастье – это право с рождения для каждого. Happiness is your birthright. Это право с рождения каждого живого существа. You have your child holding your finger, going in a big magazine. Will he be happy? Если ваше дитя, вы отправляетесь в большой-большой магазин, он держится за ваш палец, идет с вами, будет он счастлив? This toy, I need this toy, Papa, toy. Мне нужна вот эта игрушка, папа. This toy. What? Есть вот это. Right? Вот это конфет. Now somehow somebody says there is some danger and everybody run and child is separated from father. И вдруг что-то возникает, какая-то экстремальная ситуация, все начинают разбегаться в разные стороны, и ребенок теряет. All the things are in the magazine. What the child will do? И в магазине по-прежнему всего полно. Что будет делать? What you will do? Try. He was happy with all these things. He was saying, give me. So happiness was in the things of magazine, or happiness was in the hand of father. Но он 2 минуты назад хотел стать счастливым, чтобы вот это получить. Почему же он плачет? В чем же счастье его настоящее? В этих предметах, объектах, или в том, что он держал за своего отца? What's your answer? Каков ответ? Happiness was in the hand of father, not in the things of magazine. Так, счастье его было в том, что он был с отцом. Our friend want to say something. Yeah? Хотите сказать, скажите? Да, я хочу сказать, счастье вот сейчас. The happiness in the present. In the present. И now. Сейчас. Right now. In the present. Right? Не в том, что будет в магазине, не в том, что завтра я получу машину, не в том, что я выиграю квартиру где-то на этом. А счастье именно что здесь, что я сижу с вами. Сейчас. Happiness in the present moment. Because I'm sitting here with you, not because I will win tomorrow something, buy something. Yes. Very good. What is your Kazdabu? Николай. Nikolai. Николай. Nikolai, happiness is now within you, not out of you. Но правильно, но сейчас, но внутри вас, не извне. So
So my question was, happiness was in the hand of Father or in the things of magazine? Так мой вопрос был, в чем же было счастье, настоящее счастье этого ребенка? В вещах, которые доступны в магазине или где-либо еще, или Depends on the его... situation. Hand of Father. It depends on situation. If he has something he didn't want to have, he didn't understand if he wants or not. No, we just had a... So it depends on situation. No, If you have no something, then you want. Very nice. What's your good name? Irina. Irina, we just had a story before that. Но мы рассказали историю только что. The story is that child was very happy to have so many things and he was asking father to give. And then there was some tragedy and everybody ran here and there. There he is alone left in the shop with in between all the things and he was crying. So the happiness was within the hand of father or in the things of this magazine. The answer is it was in the hand of father, not in the things of magazine. Итак, правильный ответ, с которым, наверное, большинство согласны, что ребенок был счастлив, потому что он находился, его рука в руке отца. Но когда он потерялся, то он не был счастлив. So as we started, we generally in this world only think about our destiny of the body. Обычно в жизни мы больше тратим время на то, что думаем о том, что произойдет с нашим телом. But we even don't know who we are. Но очень часто мы даже не знаем, кто мы на самом деле. The destiny of the body is that it will die. Будущее тело очень ясно, оно придет в негодность, умрет. Yes. С этим согласятся все. But your destiny is not to die. Но ваше назначение совершенно другое, вы не умираете. Therefore I said, you have experienced before how to suck the breast of the mother even before opening eyes, because you have experience, you lived before that also. Поэтому мы привели пример того, как ребенок, он знает и помнит в прошлых жизнях, как пить молоко из груди матери, потому что он прожил уже многие жизни. So, my aim in life is to become doctor, my aim in life is to become engineer, my aim in life is to become the MBA. This is all the aim of life of this body. Так моя цель стать инженером или доктором или еще какое-то образование. Все это предназначено для тела. But what is the aim of my life? Who am I? Но какова цель, моя цель и кто я есть? Only in the human form of life you can make this inquiry, who am I? Athato Brahma Jigyasa. Не только в этой человеческой форме жизни мы можем иметь такую возможность задавать эти вопросы. Who am I? Кто я? Why I am in this world and always having anxiety, always having troubles, always having difficulties? Why? Почему в этой жизни я постоянно сталкиваюсь с беспокойствами и трудностями? Why I have to die? Почему я должен умереть? Is there anything eternal where I can live forever? That should be my destiny. Возможно ли вечная жизнь? И если это возможно, то это должно быть моей целью. So now we know that there is a destiny of the body and destiny of the soul. Так мы различили между конечным назначением души и конечным предназначением тела. Destiny of this body is to enjoy in this world. Предназначение тела – это наслаждаться в этом мире. When time is over, leave the body. И когда придет время, расстаться с этим телом.
Then again, according to your consciousness, what is your name, friend? Меня? Your consciousness. Андрей. And then according to your consciousness and according to your unfulfilled desires, you will get another body to continue your fulfillment of the desires. Итак, Андрей, в соответствии с вашим сознанием, в следующей жизни мы получаем соответствующие условия, чтобы продолжить то, что мы делали в предыдущей жизни. Yes. You know, when there is a crash of the aeroplane, they look for what? Когда, Black box. знаете, когда самолет разбивается, то в этих обломках в первую очередь, что еще тут называется? There is all information what happened and why the aircraft crashed, right? Потому что это то, где содержится информация о причине катастрофы. So this aeroplane when crashes, the person who is in charge will take our mind as a black box and decode it what was his desires. И вот таким же образом, когда происходит катастрофа, то есть нашим силам приходит конец, в этот момент смерти тот, кто ответственен за поиски этого черного ящика, он достает, извлекает наше тонкое тело, в котором записаны наши желания в прошлой жизни, и он делает необходимые действия. Our mind is a black box which contain all the information from many lifetimes. И вот этим черным ящиком в нашем теле является ум, который содержит информацию о наших желаниях многих прошлых жизней. Even sometimes you dream something which is not of this life. И часто даже бывает так, что человек видит сны, что с ним что-то происходит из того, что происходило в прошлой жизни. Your mind is with you and you are working on the dictation of mind, not on the dictation of soul. And therefore we are here. И ум – это тот, кто диктует нам нашу деятельность, и благодаря этому, благодаря уму мы продолжаем материальное существование. Okay, let us make something simple. So, who decides the destiny? What we are going to do in this life? There are some questions. You can simply say, how many students were in your class when you went to the school? Any? How many students were in your class when you went to the class? 28. And how many of, what did you do? You graduated something, what did you do? Вы учились, или сколько было студентов в вашей школе? Same education, everybody got same education for up till say 12, 13, 15 years? No. Same? Then somebody went on one side, somebody on the other side. Who decided all this? После того, как школа закончили школу, все в тот же самый университет поступили после школы? You had many class fellows, why not all become same? Вы же учились в одной школе с теми же старшими одноклассниками, почему после школы? Who decided? Кто это рассредоточил вас в разные места? Some people say, I myself by my hard work will make my destiny. Часто мы можем слышать, люди говорят, я своими руками свою судьбу создаю. And they work very hard. И для этого они очень тяжело прикладывают усилия. And then the other group of people, they said, well, everything is destined by the divinity, so I will just sit down simply. Ну и другие люди, которые говорят, все предсказано, все предписано уже, зачем какие-то усилия прикладывать. These are the two theories in this world right now about destiny. Это две теории популярные, которые сейчас существуют в этом мире. One says, work is worship. Одни говорят, что работать это и есть, значит, You work and you will get everything.
Если вы работаете, то вы получите все. Others said, don't worry, you just sit down. Whatever is in your destiny, you will get it by the divinity. Другие говорят, нет ничего подобного, все уже нам прописано, что в судьбе написано, то и с нами произойдет, нет необходимости даже трудиться. You know these are the two views? Вы знакомы с этими двумя точками зрения? There are two views on the world. But what is the reality? Но какова правда? Say if the farmer says, a farmer works hard where he tills the fields, but if there is no rain, then there will be crop. Will there be crop? Вот если крестьянин работает на поле, он тяжело трудится, он впахивает землю, сеет семена, но если нет дождя, будет ли урожай? He works hard. He tills the field. There is no rain. Rain is not in his hand. Но ни капли дождя не было. Дождь не в его руках, не в его силах. And there is a lot of rain, but he is not tilling the field. Will there be any crop? На следующий год столько много дождей, но он не копает. Будет урожай. So, you have to do the synthesis of the two theories. Поэтому правильный подход это сложить эти две теории, сделать из них одну. In Vedic language, there are two words. Ведический язык говорит, там есть два слова. One is Purusharat, Пурушарт which means endeavor. это усилие. And the another word is called Pralabdha. И прарабдха. Pralabdha, which means you have already accumulated some bank balance which will come to help you when you endeavor. Что означает, у вас есть уже запас или как банковский счет. И этот счет вы можете использовать, когда вы прикладываете усилия, вы можете использовать этот счет для того, чтобы получить результат. The example is very simple. Очень простой есть пример. Anybody ever is endeavoring to be sick? Кто-либо когда-либо прикладывает усилия, чтобы заболеть? No. Нет таких людей. But everybody is getting sick sometime in the life, isn't it? Но никто, наверное, не избежал того, чтобы заболеть хотя бы раз в жизни. So, even you don't endeavor, you get so many things. Так вы получаете многие вещи автоматически, даже не прикладывая усилия к этому. And even you endeavor very hard, you may not get it. Но с другой стороны, можно очень тяжело трудиться, чтобы получить что-то, и не получить это. Yes. Because the rain is not in your hand. You have worked very hard, you till the field, but if there is no rain, what can you do? Потому что дожди, мы не контролируем их, это не в наших силах. Что вы можете поделать, даже если вы впахиваете поле? So we are not the only maker of our destiny. Так мы сами не являемся единственными вершителями своей судьбы. There is a word again in the Vedic wisdom, Deva Netrena. Есть еще один термин в ведической литературе, называется Somebody is always watching your activities. Есть кто-то, кто всегда наблюдает за нашей деятельностью. And the person who is watching our activities day in and day out, his name is Chitragupta. И это личность, которая знает все о том, что мы делаем, его зовут Читрагупта. Chitra means photo, Читра означает фото, and Gupta means secret. а Гупта означает скрыто. Which means he is a secret photographer. He is making a reel of our whole life. Другими словами, это скрытая камера, которая снимает все и знает все о нас. And all this is preserved in a big, huge computer. И есть большой компьютер, в котором есть хранится вся эта информация. And when this body is over, then our mind is fed into that computer. Whatever we have done, it will adjust, and accordingly
they will make our next life. И когда телу приходит конец, то наш ум засовывает этот компьютер, и у него высвечивается все, что мы делали. И в соответствии с этим мы получаем следующее тело. We are responsible for our destiny, but somebody else is there to supervise. Безусловно, мы ответственны за нашу судьбу, но есть некто, кто над всем этим стоит и контролирует. The other example is you as a student has to study and have a right to appear in the exam, but the result is always given by somebody else. Другой пример, допустим, вы студент, учитесь, и у вас есть право прийти на экзамен и написать экзамен, но результат будет оценивать кто-то еще. Right, Ram? Правда? Karmane adhikaraste ma phaleshu kadachana. This is another version from the Vedic wisdom. You have right to work, you have right to appear in the exam, you have right to work hard, but result is not in your hands. В этой шлоке из Бхагавад-гиты, в этом тексте из Бхагавад-гиты говорится о том, что у вас есть право выполнять свои обязанности, но результат не зависит только от ваших усилий. It's good or bad? Хорошо это или плохо? What do you think? Very good. You went to the school, you appear in some exams? Вы все в школе учились? Exams are over, you are happy. Вы счастливы в экзамене? You only wrote for 3 hours. Вам всего 3 часа надо And teacher has to писать. examine the copies after your exams of 100 students. He is in trouble more than you. И вас там 30 человек в классе, и учителю нужно проверить 30 этих экзаменов. У него больше беспокойств, чем у вас. He has bigger responsibility than you. У него больше ответственности, чем у вас. But there is another aspect. Can you ever think about this? When you appear in your exam, do you know the all syllabus? Если, другой аспект, когда вы приходите на экзамен, вы знаете все о предмете. No, and then you pass what? Но вы все равно сдаете экзамен. Почему? Because somebody else has given the result. Кто-то просто дает вам результат. If you examine yourself, you will never pass. Если вы сами были только за это ответственны, вы никогда не сдали экзамен. You have so much syllabus, you know I don't know how much I don't know. Потому что всю школьную программу, все предметы запомнить невозможно. Yes, it is beneficial. Even it is very good that we forget all these things and somebody else is keeping the record. It's good. Поэтому это даже хорошо, что нам не приходится помнить все, держать в своей голове все. Что кто-то есть, кто помнит это. So, our destiny is governed by our efforts and by our activities which we have performed, and somebody else is keeping the record, and he is always very honestly giving the result. Так наша судьба определяется нашими усилиями и плюс тем, кто ведет запись всей нашей деятельности, и эти два фактора. Therefore, for our destiny, now we should do something very wonderful. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас была хорошая судьба, сейчас мы можем сделать что-то удивительное для этого. Something righteous, Что-то очень благочестивое. something according to the direction of the scripture. Что-то, что согласуется с предписанием священных писаний. That we can
we can stop this all journey of coming back and suffering and dying and all this. This we should stop it. И таким образом мы можем остановить бессмысленное вращение в круговороте рождения, смерти. We should go back to our home. Нам в действительности нужно всем вернуться домой. Right now in this world, we are in a transit. Здесь, в этом мире, мы как транзитные пассажиры. And during this transit, if you want to stay forever, it is not possible. Если вы транзитный пассажир, вы хотите оставаться вечно на Simply вокзале, wait. это невозможно. Simply wait for your turn to board on a flight back to home. Нам на самом деле нужно сесть на наш рейс для того, чтобы вернуться домой. What do you think? Как You want to have more trials here? Вы хотите еще здесь попытаться много раз в этом мире? Yes, Yeah. Yes. Okay. So what should do? What should we do now? И как думаете, что нужно сейчас делать? What should we do now? Что сделать для того, чтобы не происходило? Yes, sir. Как Practice what? что практиковать? There is one old saying: practice makes man perfect. Есть старая поговорка: практика делает человека совершенным. But there is some problem with this definition. Но есть некоторая проблема с этим определением. Right practice makes man perfect. Правильная практика делает нас совершенными. So we should practice right things. Поэтому практиковать следует верные вещи. Can we have some questions till this now, and then we can conclude something? Может быть, есть смысл сейчас ответить на вопросы, если есть уже вопросы, и может быть потом сделаем заключение. What do you think? Как считаете? You have some questions? You are very thoughtful. Yes. Счастье, наверное, заключается в том, что мы есть. Andrew, yes. What's that? I think the happiness defined by our existence itself. То, что мы можем There are four levels of. наблюдать и видеть жизнь вокруг There себя. are four levels of happiness. Есть 4 вида счастья. Happiness at the level of bodily platform, Счастье на уровне тела, which we will get by eating whatever we want, by seeing what we like, by hearing what we want. That is the happiness at a bodily platform. условием для такого счастья являются объекты для наших чувств, то, что мы видим, то, что мы пробуем на вкус, то, что слышим. Then there is a happiness at the mental platform, Есть счастье на платформе ума, playing some games in the computer. Again, this mental exercises. какие-то умственные упражнения, игра в компьютерные игры. What the children get when they play game in computer? Что What do you получают get? дети, когда они играют в игры? Just mental happiness. Это называется счастье на уровне ума. The third level of happiness is intellectual happiness. Третий вид счастья – это счастье на уровне разума. Writing poetry, writing some books, reading something is a intellectual happiness. Поэты пишут книги или мы читаем, и таким образом мы получаем интеллектуальное счастье. Fourth is spiritual happiness. Четвертое счастье – это духовное счастье. That is at the level of soul. И такой вид счастья, он находится на уровне души. Bodily happiness always changes. Sometimes you become happy, sometimes you become unhappy. Счастье на уровне тела всегда нестабильно. Иногда мы счастливы, иногда мы несчастливы. Mental happiness also sometimes
is filtering. Yes, sometimes you get happiness, sometimes you don't get happiness. То же самое, можно сказать, о счастье на уровне ума. Intellectual happiness is also temporary. Счастье на уровне разума также временно. Because the body, mind and intellect, all three are temporary. Хотя бы потому, что все эти три, тело, ум и разум, временны. The happiness of soul is permanent, eternal. И счастье души вечно. There is only happiness in the soul which never become unhappiness. It only increases. Anandam, buddhivardhanam, pratipadam, puranam, swadhanam. It only increases. Счастье на уровне души постоянно увеличивается. So mostly 90% people are at the platform of bodily happiness. И в мире 90% людей ищут счастье на уровне тела. Enjoy with body, with senses, that's the bodily happiness. Удовлетворение чувств – это единственное, что они преследуют. 90% people are just living, and this happiness is compared to the happiness at an animalistic platform. И это 90% людей. И такое счастье на уровне чувств сравнивается с счастьем Aha, животного. nidra, bhaya, maithunya, pachubhi, samana, eating, Это еда, sleeping, сон, mating, producing children, family. продолжение рода For our defense, having home, having guard, having guns. и самооборона, дома, оружие, армия. The whole animal kingdom is only functioning on these four principles. Все формы животного существования, они занимаются только этими четырьмя формами. And present modern civilization, because of the sense enjoyment, attraction is 90% is on this platform. И современное человеческое общество, из-за того, что оно привлечено такого вида счастья, находится на уровне животного существования. Even for mental and intellectual happiness, hardly there are few percent. Children can only play when they are children. When they become bigger, they have no time. Даже умственное счастье, да, на уровне ума, о чем мы говорили. Hardly. То, чем занимаются дети, когда они играют в игрушки, это компьютерные игры. Даже таких людей очень мало. Дети вырастают, они не имеют времени больше. Hardly less than 1%, like you out of this whole Tomsk, say 50 people are sitting here at least, endeavoring to know the real purpose of life, the destiny, our destiny. That is called at least the people who are intellectual. И если говорить о интеллектуальном счастье, то посмотрите, какова численность этого города, и всего лишь меньше, чем 1% всего населения здесь находится сейчас. There's another Для word. того, чтобы послушать This is always true. интеллектуальном. Manusyanam sahasreshu kaschid yatati siddhai yattampi siddhanam kaschin mam veti tattvata. Out of thousands, one endeavors for real spiritual happiness, goal and destiny. Из многих тысяч живых существ едва ли немногие ищут One endeavors for spiritual happiness, ищут духовное счастье. the permanent goal and perfect destination. Всего лишь немногие из всех живущих стремятся к совершенству. Those who are trying, thousands, those who are trying on this path, hardly one achieve this. А из многих тех, кто стремятся к совершенству, едва ли один достигает этого совершенства. Because like there is one word yoga. Слово йога Is a buzzword in a modern society. это очень популярное слово в современном обществе. And the meaning of the yoga is to communicate with God.
И дословное значение этого слова означает установить взаимоотношения с Богом. And the yoga which was instituted by Patanjali Rishi has 8 limbs. И йога, если говорить о йоге Патанджали, Риши, состоит из 9 составляющих. It has 5 outer limbs which are at the bodily platform and then 3 limbs which are internal. 5 внешних процессов и 3 вечных процесса. First is yam, not what not to do. Первое называется яма, то, что не то, чего следует избегать. Name, what to do. Второе это не яма, то, что следует делать. And third is asana, the sitting postures. Асана, то есть позы, сидящие позы. Fourth is pranayam, Четвертое это пранаяма. dharana, Дхарана, dhyan, дьяна, samadhi. самадхи. The fifth one is pratyahara. Пратихара это пятое. But modern yoga is only asana and pranayam. Но в современных городах практикуют йогу, которая состоит лишь из асана и пранаям. No yam, no none. Нет никаких ямы, вот или не ям. No dhyan, no samadhi, no dharana. Ни дьяна, ни дхарана, ни самадхи. Why this we are practicing yoga? That we should be more healthier, that we can enjoy more, that's all. И цель такой практики йоги лишь в том, чтобы сделать тело более здоровым и более приспособленным к наслаждению. The purpose of yoga is not to enjoy with the body, but to enjoy with the soul by communion with the super soul. Но изначальная цель йоги не в этом, она в том, чтобы установить взаимоотношения с сверхдушой. Yes. So even those who are practicing a spiritual path, hardly anybody knows what is the goal. Так даже среди тех, кто пытается практиковать духовную практику, немногие знают даже о том, что за цель у души. Half of the population don't know ever if God exists. Половина населения не знает вообще о том, о существовании Бога. And they even don't know that there is soul in the body. Им неизвестно о том, что есть тело, а есть душа. Those half which believe in God, they don't know who is God. Той половины, которые верят в Бога, едва ли кто-то знает, кто такой Бог. Like we don't know who we are. Так же, как мы не знаем, кто мы. Who am I? Indian? Кто я? Я индиан. My body is Indian, I am not Тело Indian. индус, я не индус. Am I head? Я что, это голова? My head. I am not Я head. голова, я не есть голова. I am male? Я мужчина, No, body is male. I am not male. тело мужчины, не я. I am different than this body. This is the first lesson in spirituality. Первая ступень постижения духовной науки в том, что я и это тело — это разные вещи. We are soul, we are eternal. Мы являемся вечной душой. This body is temporary. Тело вечное, тело не вечное. Anything pertaining to the body is always temporary. И все, что относится к телу, Body оно is- также не вечно. Body is born, Тело рождается, it grows, растет, it produces byproducts, оно производит побочные продукты, then it becomes old, затем состаривается, then it dwindles, увядает, finish. и ему приходит These are the конец. 6 changes body undergoes always. Это 6 стадий, через которые проходит любое тело. From the body of the king to the body of the ant, this is all same procedure. Будь это тело царя или тело муравья. Do you remember when you were child what you were doing, friend? Вы помните, чем вы занимались, когда вы были ребенком? Your father took you to the school for admission, you remember? Вы помните, как вас отец вел в школу? Меня отец не вел в школу. Я сам ходил. Never went to school. I did myself. You went yourself to school. You remember that? Да. Помните? Huh? Да. Where is your dead body, friend? Где ваше все тело, с которым вы ходили в школу? You are here, where is your body? You are here. Вы здесь с нами, но то тело, с которым вы в школу ходили, где?
Can you show me your dead body? Фотографию для Finished. I will show you the photo. Yes, then I am showing you photos of your past life. Yes, you were somewhere. Да, я вам покажу фотографии моей прошлой жизни. That's what I am saying. You can only say, even you will not recognize your photo when you were born. Вы не сможете даже узнать себя, когда вам покажут фотографии, когда вы только родились. When I look at the photos of my children of the say 10 days, 7 days, I misunderstand who is he. I don't know. Когда я смотрел фотографии своих детей, которым было там по 7 лет, я не мог понять, кто из них кто. You are here, but your child body is gone. Вы здесь, но то тело, детство, его нет. Right? Правильно? Dehin asmin yatha dehe komaram yovanam jara tatha dehantra prapti dhiras tatra namoyate. This is the first lesson. The owner of the body. Первый урок Бхагавад-гиты. I'm not saying Bhagavad Gita. Why you are saying Bhagavad Gita? Это первый урок. I know from where I am speaking. You think I don't know? Почему мне это тело? Это первый урок духовной науки. Anyway, even in spiritual education should be in a pleasant mood. Духовное образование должно быть. It should be like, no, you should be happy and laughing always. You are by nature blissful. Хорошо иногда посмеяться, потому что Yes. по природе мы душа. Anandmaya Abhyasa. You are always blissful. Душа вечно счастлива. So, in your body, you are the owner of the body. This body passes through childhood, through youth, through old age, and then it dies, but you remain. And one who knows this, he is called wise man. Как разумным зовется тот, кто знает, что владелец тела, душа, проходит через тело детства, отрочество, юность, и затем оставляет это. Dhira means sober. Dhira означает Sober means здравомыслящий. one who thinks that, yes, this is what everything is changing. I am same. I was child, I was young, I married, then my wife left, now I am alone. Здравомыслящий это тот, кто понимает, да, я был ребенком, потом я стал юношей, затем я женился, затем моя жена оставила меня. This is what you are there. Но я по-прежнему вот он. So similarly, when this body, another good example is given in the same scripture, Vasansi Janani Yatha Vihaya Navani Granati Naro Prani Tatha Sarinani Vihaya Janani Anyani Nayani Dehi. As you change your dress, when it become old, you buy the new one. How many dresses you have purchased till now? И в том же Писании говорится, другой пример приводится, подобно тому, как человек одевает новые одежды, оставив старые и бесполезные. Сколько у вас одежд? How many? So many dresses you have changed in your this small age of 25 years, something like that, 25, 30, 40, whatever you say, I believe. В вашем возрасте, тем не менее, вы меняете постоянно одежду, столько много разных одежд. How many dresses you have changed? See, this body is also compared like a dress for the soul, and we have changed millions of bodies. Таким же образом, и это тело, оно не больше, чем одежда, и мы поменяли этих одежд уже миллионы. Yes. Therefore, we are different in shape, different in thinking, different in our constitution, different in our all dealings. Everybody is an individual. Even the two people's fingerprints don't match. Поэтому мы все такие разные, всех разный характер, разные формы. Вы не найдете
На одно лицо две личности или даже отпечаток пальца будет разным каждый. By the way, nobody's dress changes in this class now. Кстати, я не вижу ни одного, кто был бы одет одинаково. Ни одного. To be human being is very rare opportunity. Please, this life which is given to you is the greatest gift which you have earned after many lifetimes price. Постарайтесь понять, что это тело человеческое, которое у нас сейчас у всех есть, это награда за великие заслуги, которые мы совершали в прошлой жизни. Это очень редкая возможность. You have developed a higher consciousness in this form of life. В этой жизни вы развили высший уровень сознания. Please make the proper use of this consciousness now. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим богатством правильно сейчас. Don't miss this opportunity. И не упустите эту возможность. Perfect your life. Усовершенствуйте вашу жизнь. And be eternally happy. И тогда будьте счастливы вечно. With your eternal Father. Вашим вечным Отцом. Who is the Father of all of us? Кто Отец всех живых существ? We are all brothers. Мы все братья. So we want to help one another Поэтому нужно помогать братьям. to understand higher purpose of life. Помогать всем понять высшую цель жизни. Whatever color we have, whatever sex we have, whatever country we have, we are brothers as souls, and all are part and parcel of one super soul, one Father, like one sun is giving light to Russia, to America, to India, to China, there is only one sun. И неважно, какого цвета мы, какого рода мы все принадлежим одному Отцу, и потому как Солнце, оно одно для всех, нет ни американского, ни индийского, ни русского Солнца. Также и Отец, Он один для всех. Is there only one sun or many suns? Только Солнце. Один? Одно. Одно? Okay. Chinese one? Same Chinese one? Как насчет Китая? Same one Father for all children. Так один Отец для всех, свет душа. So my humble request is, value your this human life. Don't waste in a bodily platform. Поэтому наша смиренная просьба ко всем: цените человеческую форму жизни, не Aspire for higher spiritual, eternal happiness and goal and destiny. Старайтесь искать высшую цель, высшее назначение. Спасибо. Now questions, we have 15 minutes if you have any questions. Oh, yes, welcome. У меня вопрос, то есть, смотрите, каким образом найти для себя, да, вот именно то место, то поле, где будет именно и дождь, да, и мои какие-то мои усилия, да, приведут именно к какому-то урожаю, вот. Понятно, что мы приходим сюда, у нас задача это, вернуться к Богу, но тем не менее, все равно мы должны какие-то проходить кармические отработки, да, в материальной жизни. Вот. И как вот понять, ты там находишься, не там находишься, если есть какие-то сомнения, может быть, это просто какое-то у тебя нестабильное состояние ума, ты на самом деле находишься на этом пути. Есть, может быть, какие-то будут подсказки в этой области. Как зовут? Аня? Аня? Аня! Аня! Will you do some comment on the way she said? Not the plan. Надо придется повторить, потому что сначала вы говорили о чем? В общем вопрос, то есть как понять, что ты именно выполняешь свое предназначение в жизни, помимо духовных практик. So we are on the right place in the
вот, тренировать. In our general life, we have different relations. В обыденной жизни у нас разные взаимоотношения. The relations are in the form of family. Взаимоотношения в форме семейных взаимоотношений. Father, mother, husband, son, daughter, friends. This is the whole structure of the society. Структура общества или семьи такова, что есть отец, мать, есть дочь, есть сын, все родственники. This is part of the drama which we have to play on the stage of this world. Это роль в этой драме, которую мы должны играть до тех пор, пока мы в этом мире. And when you are on the stage, you should perfectly act as a mother. Yes, then the drama is successful. И до тех пор, пока у нас есть эта роль, мы должны совершенным образом играть. Если вы мать, значит вы должны играть эту роль совершенным образом. As a wife, yes, be a faithful and chaste wife. Если жена, значит следует быть женой, верной и честной. Father, become a very responsible father. Отец должен быть ответственным отцом. But when you are going to play drama on the stage, when the drama is over, you have to go to the home. Но когда вы отправляетесь, чтобы играть роль в драме, и она заканчивается, то приходит время вернуться домой. Right? Правильно? So Shakespeare, the greatest poet from England, has written the life as a drama. Шекспир принадлежат эти слова, который сказал, что жизнь это драма. But by the way, unfortunately, all the relationships of the families are completely disintegrated at present moment all over the planet. Но, к сожалению, в настоящее время в человеческом обществе в семейных отношениях люди не исполняют должным образом свою роль. Few fortunate have a good family relationship. Otherwise, children are suffering very terribly in present situation. Лишь немногие редкие семьи, в которых действительно царит взаимопонимание, в большинстве случаев такого нет, и результат этого то, что дети в этих семьях очень обеспокоены. The only reason for all these disturbed relations is lack of spirituality in the lives of the individuals. Единственной настоящей причиной этой проблемы является недостаток духовного образования в обществе. Honestly living morally depends upon how you are spiritually organized. Честная и моральная жизнь напрямую зависит от того, насколько общество духовно организовано. Are our today's children serving their parents? Как в вашей стране дети служат своим родителям? Не так, как в Индии. No. No, that's not in New York. No. So this social structure is completely like maybe 100 years back your country has a good joint family systems. Может быть, 100 лет назад в вашей стране были такие хорошие детские семьи. Yes. Yes. Я дополнить хотел, наверное, вопрос. Все-таки, я насколько понял, у девушки, как сделать так, что когда пашешь, есть дождь. Да. То есть именно найти тот вариант, который будет лучшим, да? И, наверное, вот жизнь нам предоставляет множество вариантов, но мы выбираем. Complete question. Mention also how
how could we live the life the way when, as you mentioned, we plow the field and we also get the rain at the same time. And У нас есть много вариантов, но дело в том, что мы выбираем, как правило, первый попавшийся. we usually pick first one. И как Хари Кришна, да, говорил, будь наблюдателем. То есть, если остановиться и позволить себе увидеть множество вариантов, то вы обязательно увидите тот вариант, который нужен вам. Важно не торопиться. No, don't be in rush. There are many lifetimes. Don't worry. Не переживайте, много жизней There's a joke, a Sanskrit joke. Ma daya koru durbuddhe bhungshva. Don't be merciful. My dear mind, eat as much you eat. For anam durlabham. Somebody else free food is very difficult. Sarirani puna puna, weightless body, how many times? What is the process? Enjoy it now. You know this is always in the hotels. Mahajir, stupid mind. Don't be merciful on this body. Eat as much as which is freely available without pain. What is the problem if this body goes? We will get many bodies, many times. But free things are not available always. Да, мы можем получить столько много других тел, но бесплатно не в каждой жизни мы получим возможность есть бесплатные. So see, what she's saying, I'm just telling in one word. A wise man said the only scarcity in this life of understanding the purpose of life, the status in the life, the only one thing is missing. Как я уже сказал, и я вкратце повторю то же самое, говорю, что в этой жизни нет ни в чем недостатка, за исключением одного. The only that one thing missing is spirituality. Это духовность, это то, в чем есть настоящий недостаток в жизни. See, is a good example given. Есть хороший пример. You may be a very beautiful person, it is equal to 1-0. И вы можете быть очень внешне обладать красотой. Это можно сравнить с нулем. You are well situated in life on high post as a minister, another 0. У вас есть высокое положение в обществе, вы можете быть премьер-министром. Это еще также ноль. You have enormous wealth, you are the wealthiest person of the world, another 0. Еще один ноль, если вы богаты баснословно. Many people give you higher respect, another 0. Или вы высоко почитаемая личность во всем мире, еще один ноль. So 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to? Если сложить 0, еще 0, еще 0, это что будет? Now, spirituality means keep one God in your life as one. Духовность означает принять Бога в своей жизни. Это приравнивать к одному. Then you are beautiful, put a 0, it becomes 10. Затем вашу красоту добавьте туда 0, это будет 10. You are highly situated in the society as a big minister, another 0 become 100. Великое положение в обществе, еще один 0, получается 100. Oh, yeah, many people are following you, another 0 become 1000. У вас есть много последователей, еще один 0. And you are the wealthiest person, another 0, 10,000, million. Еще один 0, это то, что вы богаты, получается
As soon as you take one out, all zeros is equal to 0 into 0 is equal to 0. Но как только вы убираете единицу, то ничего кроме нулей не остается. So add one God in your life and be well situated in whichever position you are according to your constitution. Поэтому добавьте эту недостающую единицу, то есть Бога, в вашей жизни, и тогда все ваши достояния в жизни будут иметь смысл. Even little bit of spirituality you add in your life, then life will be pleasant like anything you eat without salt, how it tastes. Даже если немного духовности вы добавите в вашу жизнь, то уже будет большой вкус. Потому как если вы будете есть совершенно без соли, то Little salt in all the preparation. If there is no salt, there is no taste. немного соли мы добавляем в блюдо, и это усиливает во много раз вкус продукта. So little spirituality added to the life will make life very happy and organized. И даже небольшой процент духовности, который мы принесем в жизнь, сделает нашу жизнь гораздо более счастливой и радостной. So this is our humble advice. Add one God in your life, make your life wherever you are successful. Поэтому это еще очередной раз просьба к вам, сделайте вашу жизнь успешной благодаря духовной практике. Можно? Вы мне говорите, что среди присутствующих есть люди, которые занимаются той или иной духовной практикой. И вопрос такой, что у нас также есть какая-то внешняя деятельность, которой вы занимаетесь. Каждый занимается какой-то работой. И можно видеть, что если человек будет заниматься одной деятельностью, то это может ему способствовать идти по духовному пути, а если другой, то меньше способствует. В жизни, да? Ну да. И как же найти вот это свою вот эту вот деятельность, вот это вот свое внешнее предназначение, чтобы оно способствовало тому, чтобы ты продвигался в духовном? So she means to say that how to find this external occupation perfect for that it would be favorable for practicing Krishna. И особенно, также как дополнение к этому вопросу, это то, что вот, я знаю много девушек, которым до 30 лет, которые не замужем, и они занимаются какой-то деятельностью, и может быть, вот, как я поняла, Аня задавала, да, может быть, есть какое-то беспокойство, что той или деятельностью вовне я занимаюсь, да? Ну да, то есть в жизни есть какая-то определенная, там, не знаю, материальная жизнь. Ты работаешь по какой-то должности, да? Ну да. Пожалуйста, потому что я не понял идею, да? Ага. Ты работаешь. Вот, то есть нужно на 100% работать на этой работе, да, но ты чувствуешь, что до конца нет удовлетворения, но параллельно ты все равно занимаешься духовной практикой, в принципе, ты развиваешься в двух направлениях, но все равно нет ощущения, что на той работе, где ты сейчас работаешь, есть 100% удовлетворение. Либо это просто беспокойство ума, просто работать, работа, духовная практика, либо есть возможность найти такое место, где будет реализация и духовного, и материального, возможно, каким-то таким образом.
my own concentration. I don't feel perfection in my life. Or it is just Krishna in my mind and ego. Can do both and Anyway, this is a small time, 1.5 hours, and the life is 80 years and problems are many, cannot be solved in one sitting. But there is a one simple thing, I'm just telling you, there are 24 hours available to everybody. Так или иначе, 1,5 часа это недостаточное время, чтобы разобраться в жизни, которая 90 лет или 100 лет. Но есть простое предложение, которое 8 hours are for your bodies, sleep, eating, dressing, and whatever you want to do. У нас есть 24 часа в сутки, и 8 часов отводится на нужды тела, это спать, есть, позаботиться о чистоте тела и так далее. 8 hours are for you, for your occupation, for your job, for your personal, for your earning, for your maintenance of the family, 8 hours. 8 часов на все виды деятельности, связанные с поддержанием тела, зарабатыванием денег, ваша работа, забота о семье. The third 8 hours are your personal time. Оставшиеся 8 часов из 24 это ваше личное время. That personal time you have to divide among your spiritual practices, Это время следует разделить на вашу духовную практику, among your health, consciousness, exercise and other things, на ваш заботу о здоровье, ваше тело, упражнения, and giving a quality time to your children and family members. и также вот это время, часть этого времени выделяется заботу о ваших детях и родственниках. This is the spiritual division of the time. Вот это духовный менеджмент времени. Everybody is working 8 hours, right? Все, наверное, работают 8 часов. Да. Sleeping 7-8 hour, eating, sleeping, bathing is same. That's everybody is doing same. Поспать и поесть 8 часов хватает всем. Now the third 8 hours which are being wasted somewhere and therefore we are not happy. И вот остается еще 8 часов, но они куда-то рассредотачиваются, теряются. В этом настоящая причина нашей неудовлетворенности. Because we have sacrificed the time for the spirituality, sacrificed the time for health, sacrificed the time for family. Потому что время на духовность, на здоровье и на наши отношения в семье, они потеряны. And because of these three negligences, we are now in anxiety. И причина беспокойства в жизни в том, что мы пренебрегаем этими важными No peace of mind. Нет удовлетворенности. No health, not a healthy body, Недостаток здоровья, not a loving family. недостаток взаимопонимания в семье. And the result is, then we want somehow to compensate, and then we wrongly go towards, say intoxication. И как часто бывает, люди пытаются компенсировать это разными методами, продвигают интоксикацию, To forget the miseries for time being. чтобы на время забыть о проблемах. So if we properly manage the time, 8 hours for your body, 8 hours for your earning and maintenance of family, the rest 8 hours at least for three things: spirituality, health, and family. И если правильно распределить время, то оно так и будет. То есть 8 часов на потребности тела, такие как сон, еда, 8 часов на то, чтобы обеспечить необходимым зарабатывать работу. That is your time. На That духовную is практику, здоровье и семью.
You cannot cut sleeping time. Нельзя взять и да, забыть про сон. You cannot, Не обойдешь. you cannot cut your work time, Вы не можете обойтись без того, чтобы работать. but you are cutting your spiritual time. Но мы как-то умудряемся обойтись без You are духовности. cutting your family time. Мы это время куда-то теряем, отрезаем. And you are cutting your own health time. Время на здоровье, на семью и на практику духовную мы теряем где-то. Forgetting yourself and watching TV for hours. Забываем о истинных нуждах, своих собственных нуждах. Люди смотрят телевизор часами. Sitting and talking for hours for nothing on the newspapers and magazines, which makes no sense in life. Или тратить часы на то, чтобы сидеть, читать газеты или разговаривать на полезные темы. There are so many troubles of the world, and you read, they will just enter in your mind. What you will benefit, you will get. В мире столько проблем глобальных, разных. Если вы будете какой смысл читать, и еще больше So already беспокойства своим. you have no peace of mind, and you get the lot of all other problems in your mind. Наш собственный ум обеспокоен, и вы еще добавляете туда то, что на нас через газеты Then you are forced. поставляют. Then you are forced to drink something and forget for a while. Да, вам просто придется залить это чем-то алкоголем, чтобы забыть. And then everything multiply in life, and then we are disturbed. Но это лишь умножает наше беспокойство. Give priority to spiritual integrity. Поэтому Spiritual practices. Поэтому подчеркните, да, придайте важность вашей духовной практике. Number 2, always be conscious for your body to keep it healthy. Да, заботьтесь о том, чтобы тело было в здоровом состоянии. Always keep a very pleasant relationship, loving and trusting among your family and among your friends. Take time for that. Выделите время достаточно для того, чтобы отношения в семье были благоприятными, благополучными. The fourth thing is your other entertainments, which are optional. Четвертое. Within the 8 hours. These are necessary, the other are optional. Эти три, они обязательно должны быть в нашем личном времени. Ну, можно добавить туда, если есть время, какие-то развлечения, вы можете. Но это на усмотрение, надо это, надо, не надо, можно обойти без этого. If you plan your time management in life like this, then wherever you are in a life and whatever position you are, you will at least be satisfied. Если вы спланируете ваше время жизни согласно этой рекомендации, то где бы вы ни оказались, вы сможете поддерживать здоровый, полноценный образ жизни. I think that the question of all three is how to use properly and in the best way 8 hours for work. What to do? How to know that you do the things that you should do? You realize your best way and your mission maybe some that you not lose this 8 hours for work, for do nothing, for do something not so maybe great, not so high, not so realizing your own mission. Для аудитории все, что Which 8 hours mean? 8 hours for work. 8 hours for work. What to do, how to know that you do the main thing, the best way of for yourself. You realize yourself in this 8 hours for work. переведете ваши слова.
Я думаю, что как использовать наиболее правильно на работу, как понять, что ты делаешь, выполняешь свою какую-то миссию, максимально свой потенциал реализуешь на работе. Anybody want to answer her? Есть те, кто, поняв, о чем мы говорили, могут ответить. Somebody is practicing something that you want to share with her? Есть кто-то, кто уже достиг успеха и хочет поделиться. Каждый на самом деле выполняет ту миссию, которую он выполняет. Нужно просто, возможно, смириться с чем-то, либо как-то найти себя. Когда найдешь себя, ты поймешь, что ты делаешь, то, что ты делаешь. Дело в том, что человек уже делает то, что он делает. И если ты это делаешь, значит, грубо говоря, Бог тебя привел уже к этому. И глупо это отрицать. Вы говорили, что вы занимаетесь первым попавшимся делом. Нет, я не говорю, я говорю, сейчас мы берем первый попавшийся вариант. Научитесь молчать и увидите тысячи вариантов и возьмете тот, который нужен вам. Но это все равно ваша жизнь. Можно ответить? Yes, friend. В одной лекции я слышал, говорилось, что если человек на своей работе занимается какой-то деятельностью и получает от этого удовольствие, и при желании его уйти, люди ему говорят, что тебе еще нужно, ты хочешь еще денег? На, тебе еще денег, только не уходи. Значит, человек занимается своей деятельностью. Я же вначале сказал, если вам нравится то, что вы делаете. Yes, you are right. On bodily platform, this is very nice. Вы правы, на телесной платформе это можно сказать. When you are not able, when your body will not work, your boss will say, go to your home. Но если ваше тело перестанет быть способным на деятельность, то ваш босс скажет вам, иди домой. This is success, is temporary success at a bodily platform. We are here to really discuss something which is beyond bodily platform. Поэтому успех на этом уровне, на телесном уровне, всегда временный, но мы сегодня хотели поговорить о том, что здесь... It may not be the good example, but I'm just saying, I'm graduate, postgraduate in medical science, teaching in a medical college as a professor. Может быть, это не очень хороший пример, но я приведу пример себя. Я закончил университет, я имею полное образование в медицине. I realize that even if I practice as an honest doctor, I can treat hardly, say, 10,000 people in my life. Я знал, да, что я буду честно практиковать медицинскую практику, я смогу помочь в жизни максимум 10 тысячам. If I teach them some good people, then there may be 100 good doctors. Если я стану учителем в этом университете, может быть, я сделаю 1000 хороших докторов. People will, then there will be no disease. Ну что, от этого перестанут существовать болезни. So then what I am doing here, when I am not going to really solve the problem, then what I am doing here? Что когда я это сделаю, подумал я, если я реальную проблему не могу решить, все равно, зачем я тогда трачу время? I would have been the principal of my college, I would have been having all the facilities, but I could not have been with you right now and sitting in a healthy atmosphere to discuss such type of things. Может быть, я бы стал ректором этого университета или колледжа, и у меня было бы неплохое положение в жизни, я бы тогда вряд ли смог оказаться в этой ситуации, сидеть с вами здесь, это действительно здоровая атмосфера, где мы сейчас находимся, обсуждаем духовность. I have followed the definition of WHO about health, the spiritual well-being of individuals. WHO, World Health Organization, has a definition of health: physical, mental, psychological, and now they added spiritual well-being of individuals. Did you follow? I am following a spiritual part, nobody is doing. Я следую духовной
практики WHO, это World Health Organization, мировая организация защиты здоровья, но они they have Now they added the spiritual well-being of human beings. сейчас в это они добавили одну статью, которая называется духовное благополучие человеческого общества. So the spiritually people are really suffocating in the world now. Духовные люди действительно сейчас задыхаются в настоящей атмосфере мира. You have more money than your parents. У вас денег больше, чем у ваших родителей было. You have more big houses and many houses than your parents. У вас гораздо больше дома, чем те, которые были у ваших You have many cars than your parents. больше машин, чем было у ваших родителей. But you have less peace of mind than your parents. Но у вас гораздо меньше покоя в жизни, чем в жизни ваших родителей. You are less satisfied in your life than your parents. Вы меньше удовлетворены, чем наши предки. So you conclude that it's not that these material benefits will make you happy. The happiness is within you. Contentment is within you. Without spirituality, all other things are zero. If you can understand that, then only you can be satisfied in the life. Otherwise, you may have anything, but ultimately everything will be taken away from you. Поэтому следует ясно понять, что это наличие материальных роскоши и так далее не является причиной нашего процветания, нашего счастья. Счастье имеет очень много всего, но в конечном итоге все это потеряется. I am happy you are advancing, your economy is good, everything wonderful, but the anxiety is increasing, suicide rate is increasing, divorce rate is increasing, juvenile prisoners are increasing, crime is increasing. Why? Я, конечно, не имею ничего против того, что ваша экономика растет в вашей стране, вы процветаете. Но при всем при этом обратить внимание следует на то, что случаи самоубийства увеличиваются в современном обществе. Криминал среди подростков растет. America is wealthiest nation. Per capita income is very high, and highest suicide rate, highest crime rate, highest abortion rate, highest divorce rate. Where is life? Жизнь в Америке, уровень жизни по материальным меркам гораздо выше, чем в других странах, но в этой стране самый большой процент самоубийств, разводов, абортов и криминалов. So until unless spirituality is a foundation of your life, everything is without a building without foundation will crumble always. Поэтому до тех пор, пока духовность не станет фундаментом нашей жизни, все, что мы пытаемся построить, обречено на разрушение. Because you are a spiritual being. Потому что мы являемся духовным существом. That is your identity. If you recognize that, stabilize that, make that foundation, then you grow and then you will enjoy. Потому что это и есть то, кто мы есть. Если вы это признаете и понимаете, тогда все, что вы делаете, будет иметь смысл. With material foundation, always there is misery. Но если в основе жизни лежит материальное понимание, тогда такая жизнь полна страданий. I am ending this talk with again another wise verse from the words of God. Ye sansa prasaja bhoga dukkhayonya evate adi antavanta konternateshu ramate buddha. It says, all the enjoyment which is by the senses through sense object is the breeding place of misery. Сделаем заключение нашей сегодняшней встречи, опять же словами, произнесенными самим Богом, который говорит, что
Счастье, которое возникает от взаимодействия чувств и их объектов, является местом, является почвой для возникновения несчастья, страданий. In the womb of enjoyment of material senses, misery is taking birth. Страдание рождается в чреве наслаждения объектами чувств. Anta, this enjoyment is temporary, it will end. Антаванта означает, что наслаждение, которое мы получаем от взаимодействия объектов чувств и наших чувств, оно не вечное. Nateshu ramate buddha. Those who are intelligent, they will not be interested in this, because this is miserable in any case. И те, кто обладает разумом, они не ищут такого вида наслаждения. These are words of God, Это слова Бога, the Creator, Творца, который создал. and He has labeled this world Dukhalayam. И он поставил штамп на этот мир, назвав его Дукхалая. Place of misery. Дукхалая означает место страдания. So only happiness is turn your face back to spirituality, back to God. There is no other way, no other way, no other way. Поэтому единственный выход из этой ситуации — это вернуться обратно к духовности, вернуться к Богу, и другого пути выхода из страданий не существует. You want to try, you try. Many, many lifetimes you have a choice. There is no way, no way, no way. Если есть желание пытаться снова и снова, то можно это делать, всегда есть такая возможность. Но в конце концов придется убедиться в том, что нет другого пути. You want to say something? Значит, то есть, если мы делаем любую работу, любой бизнес не для удовлетворения всех разных своих дел, а для Бога, то тогда у нас будет удовлетворение, и тогда мы на правильном пути. Любую работу, любую. Всем слышно, да? Doesn't matter what we're doing, if we give the result of our activities to dedicated to the God, then we are happy. That is the highest stage, but they are not even at the first standard. Это высшая стадия практики, но для начала следует That is a post-graduation. на первой стадии духовной практики подняться. That is post-graduate statement. Это уже вы как бы называется, вы заканчиваете университет. То есть вы получили полное образование. That is the highest statement, but we are at a very Высший уровень, но да, так, мы сегодня говорим о том, что является первой ступенью начальной. Спасибо, thank you very much for hearing. Спасибо большое за внимание. Внимание, и наш гость хочет вас